Karibu mtazamaji na shukrani za dhati kwa maana bado uko nami. Katika habari zaidi ni kwamba mjane wa aliyekuwa kasisi wa dayosisi ya Eldoret Alexander Kipsang Muge, Haman Muge, alifariki hapo jana baada ya kuugua kwa muda mfupi nyumbani kwake katika mtaa wa Elgonview, kaunti ya Uasin Gishu. Akizungumza nyumbani kwake, kasisi wa dayosisi ya Kitale Stephen Kewasis amesema kwamba marehemu ameacha pengo kubwa katika jamii. Hama Muge amefariki akiwa na umri wa miaka 66. We lost our beloved mother, Herma Muge. She was not sick. She woke up well. But after breakfast, a little later, I think after taking a shower, she started complaining that she was not feeling well. And those who were near had to look for means to take her to the hospital. And by the time she reached the hospital, it didn't take long. She was pronounced already passed on. And so it was a sudden death that just happened like that. She was not that sick. And so we are sorry about what has happened. And we would like to inform the nation and all people that Mrs. Herma Muge went to be with the Lord yesterday. Watu 4 walifariki hapo jana kufuatia ajali katika barabara ya Nanyuki Isiolo huko katika eneo bunge la Buri. 3 kati ya 4 hao ni wa familia moja, huku 4 akiwa dereva wa lori aliyepoteza mwelekeo na kuingia katika makazi ya jamaa hao. Mwanahabari wetu Nicholas Wambua anaangazia zaidi taarifa hiyo. Kilichobaki ni kilio kwa jamaa na familia za waathiriwa wa ajali hiyo, angalau machozi yatuliza machungu ya kupoteza watatu wa familia. Haya ndio mabaki ya makazi yao katika eneo la Subuiga, eneo bunge la Buri. Ni ajali iliyosababishwa na lori hili la masafa marefu likitoka Mombasa. Hapa ni pahali hatungetarajia kuwe na accident. Haijawahi kufanyika. La pili, limefanyika na kuna mtaa hapa juu. This is almost like 200 meters kutoka pali hiyo ngari imeingilia. Meaning hiyo ngari ilikuwa kati sana. Waliofariki kwenye ajali hii ni 4. 3 ni wa familia moja, kisha dereva wa lori. Maafisa wa usalama waliofika hapa baada ya ajali wanasema dereva huyo alikuwa akiendesha gari hilo katika hali ya uchovu. Kudhibitisha hilo ni kuwa alikuwa peke yake katika safari. Accident ingetokea kama yeye ange notice ama angeamua yeye mwenyewe kwamba amechoka, apatie driver mwingine, hii ajali ingesuirika. Na ndio tunasema kuchoka kwa driver ambaye amebeba hii mizigo kutoka Mombasa kuja kwa hii gari kuanguka hapa, tuko na shida. Viongozi eneo hilo wanasema iwapo dereva huyo angekuwa na msaidizi, tukio hilo lingezuiwa kutendeka. Uchunguzi zaidi unaonyesha kuwa magurudumu ya gari hilo yalikuwa sawa na hivyo kuondoa shaka ya matatizo kwenye gari. Kando na kuwa dereva huyo alikuwa mwenye uchovu, alikuwa akiliendesha gari hilo kwa mwendo wa kasi mno. Ile watu tumeconfirm wamefariki kutokea kufuatia hii ajali ni watu 4. Mama na mtoto yake na kijana mwingine alikuwa hako kwa nyumba, alipatikana akiwa hako kwa nyumba, na driver yule alikuwa anaendesha hii gari. Wakazi walipata msaada wa Msalaba Mwekundu, ila shirika hilo linasisitiza kwamba Wakenya wafahamu vizuri nambari wanazotumia wakati wa majanga na matukio ili kupata msaada wa haraka. Nicholas Wambua, KTN News, Nairobi. Hapa Nairobi ni kwamba gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko ameifungua taasisi ya mafunzo ya ufundi kwa vijana wa Dandora Greenlight mtani Dandora kusaidia vijana wa kaunti kupata mafunzo hayo. Akizungumza baada ya kukifungua chuo hicho, gavana Sonko alisema kwamba chuo hicho kitawasaidia wazazi wanaojizatiti kuwapa elimu watoto wao wanaokosa kupata alama za vyuo vikuu.
umesikia changamoto zile principal ametaja ni kuwa capacity yao ni kubwa, wanaweza accommodate 200 students, currently wako na 46 students. So Nairobi County through waziri wangu hapa tumesema tutasponsor another 100 students ambayo county government yangu ndio itawalipia school fees kuhakikisha wanakuja kusoma kwa hii shule. Pia tayari national government imetupatia 30 million ya kusupport training institutions zote Nairobi. Kwa hiyo 30 million institution ni mingi, lakini tutawapatia 5 million. Pia tumesema tuna deploy walimu ama trainers 25 kwa hii shule. Na hiyo mambo nafikiri waziri wangu wako hapa, na sisi kawaida yetu tupeani false promise kwa maendeleo, tutahakikisha imekuwa effective. Indeed, this is a dream come true. The Kenyan problem is actually at the technical training industry part of it. We have done so much advancement at the university level, and you have also seen now government trying to say that everything we need is not universities only. We need these middle-level training colleges, and that is for the reason we are here today. Kaunti 8 kutoka maeneo kame na nusu kame yatanufaika na mradi wa ufadhili ili kuimarisha miundo misingi na huduma za afya chini ya mwavuli wa Baraza la Maendeleo katika kaunti za kaskazini mwa Kenya, FCDC. Mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa, Benki Kuu ya Dunia na serikali itashirikiana katika ujenzi na ukarabati wa barabara, vituo vya afya na kawi katika maeneo hayo. Mabalozi 12 pia walizuru kaunti ya Mandera kwenye ziara yao katika kaunti hizo kaskazini na kaskazini mashariki mwa Kenya, kujionea wenyewe changamoto na nafasi za maendeleo zilizopo katika maeneo yaliyotengwa. Wakikaribishwa na wenyeji wao, magavana wa Mandera Ali Roba, wanadiplomasia hao walisema kwamba mradi huo utabadilisha kauli za wengi kwa maendeleo yao ni kame ama kiasi cha kutoendelea kilimo na hakuna usalama katika mambo yanayowafunza mweneo wa kufungamana na wakazi wa maeneo hayo. Transformation of a county which virtually had nothing, which was seeing the scourge of cross-border terror, which was seeing a lot of lack of absence of services, has now come to an entirely new place. And what we are seeing is how devolution is really working. I just want to commend both the national government and the Council of Governors and the counties in the way they've taken on bringing services closer to their people. I really believe that Kenya is a beacon of hope. In the rest of Africa, it will really lead the way in the social, economic and human development transformation that we seek to see by 2030. The kind of development that has been realized as a result of devolution in this country has tremendously changed this country. So it's a confirmation that the national government is committed. The Jubilee government is committed to ensuring that devolution works, and this will be a turnaround to this country. The objective is to really get to understand, the challenges and opportunities that is available in this region. There's a lot of excitement. There has never been a better time for this partnership because we have a willing national government led by His Excellency President Uhuru Kenyatta, willing county governments under this regional bloc, and willing donor organizations that have come together. The excitement is immense, and it's all geared towards finding a way we can strategically partner to reduce the level of underdevelopment realized over many years before the start of devolution. Gavana wa kaunti ya Kitui jana aliteta kwamba hali ya ukame katika kaunti ya Kitui ni kutokana na ongezeko la ukataji miti. Ngilu alisema kuwa sheria ya mwaka 2014 ambayo inazuia ukataji miti na uchomaji makaa kwa ajili ya biashara iko pale na inafaa kufuatiliwa. Ngilu alizungumza hayo baada ya lori moja kuchoma katika kaunti ya Kitui lilokuwa likisafirisha makaa, na kusema kwamba hatukubali katika kuachilia watu wanaofanya biashara hiyo haramu ambayo inasababisha ukame katika kaunti hiyo. We have a county act of 2014 that actually banned charcoal production, charcoal transportation, and only allowed charcoal that will be consumed within the county in form of a domestic way of carrying it. If you just cut it, 1 tree, 2 trees within the county, that law is in place. But of late, we realize that there are so many people who are actually coming with the power source and clearing
or the forests, the little forests that we have left in Kitui. And it's out of this that on the 16th of January, we came together with all members of the security and the leadership of Kitui and said that we have now placed a total ban on sand harvesting and the charcoal burning and transportation. And we told everybody that there will be no more charcoal burning and sand harvesting. Arising out of that, we realized that people have continued to do so. And therefore, I think people are also very angry themselves that they would not like this to continue. I would like to urge all the people who have been doing this business in Kitui, please to resist and to stop doing this, because it has caused real drought in Kitui, hardships of food. We don't get rain, we don't get water in our rivers and in our wells. And therefore, I just want to ask everybody to really find something else to do. And we can think with them so that we can help them to do something else instead of cutting the little few trees left in Kitui. Wanafunzi na wasimamizi wa makao ya watoto ya Kahiga katika kaunti ya Nyeri wanaishi kwa hofu kufuatia mzozo wa shamba ambalo baadhi ya majengo ya makao hayo yameezekwa. Hata hivyo, ni mzozo uliotokea hivi majuzi licha ya makao hayo kuwa hapo tangu mwaka 1979. Sio wimbo geni hapa nchini, la geni mno ni kundi lenyewe. Mara hii ikiwa ni watoto katika makao ya watoto ya Mahiga katika kaunti ya Nyeri. Wakiwa na mabango pekee, watoto hao waliamua kuondoa ua uliokuwa umewekwa kwenye shamba lao na kuwazuia kutumia vyoo na bomba lao la maji kufuatia mzozo wa umiliki wa shamba hilo. Tulikuwa tumetumia hii shamba tangu 79 wakati tulijenga huu mji, na hakuna mwenye amekuja huku kuclaim. Lakini on Saturday tukaona watu wakianza kufensi hii shamba, tukashindwa ni nini inaendelea. Kwa mujibu wa wasimamizi wa shule, shamba hilo halijawahi ibua mzozo wowote tangu kuanzishwa kwa shule hiyo mwaka 1979, wakidai kuwa walinunua shamba hilo kutoka kwa marehemu Charity Ngilu kabla ya kufariki kwake. The owner of the shamba died before we transferred the shamba to us. So we have the document. Sasa na hii shamba tumekuwa tukilima sukuma, tumekuwa tukilima viazi, tumekuwa tukilima madizi na hata borehole zetu, kwa sababu kuna borehole mbili zimejengwa katika hiyo shamba. So ndio nilikuwa najiuliza how comes kwamba hiyo shamba ni ya mtu na hiyo miaka yote hatujasikia mtu ambaye anakuja ama analeta malalamiko. Lakini ni masimulizi ambayo Michael Mwangi, mjukuu wake Ngilu, anakana, akisema kuwa hati zozote ambazo zinamilikiwa na makao ya watoto ya Mahiga sio ya kweli. Any documents that they are talking about agreement of 22,000 my grandfather was given, witnesses and such, that's forgery. So anybody coming to claim that that particular parcel of land was sold to them by our dead grandfather is a daydreamer. Kulingana na Mwangi, shamba hilo lilikuwa fidia kutoka kwa baraza la mji wa Nyeri kwa familia yake baada ya baraza hilo kujenga shule ya chekechea kwa shamba lao. Na ilikuwa tu ni mwaka 2011 ambapo waliweza kupata hati miliki ya shamba hilo. So they are trying to hijack our plot. They are calling us grabbers, and definitely they are the ones who are grabbers. Yeah, they are the ones who are grabbers. A title deed and an agreement. An agreement can be a forgery. Yes. So the plot belongs to us. Ni afueni kwa wanafunzi hawa kupata sehemu ya shamba lao lililokuwa limenyakuliwa. Hata hivyo, wanahofia kuwa tukio hili litakuja kurudiwa. Ombi lao likiwa ni kuwa idara husika itaweza kuingilia kati. Mbiu Ya Ktn News katika eneo la Mahiga, kaunti ya Nyeri. Mbali na ardhi, kwengineko ni kwamba kampuni ya magari ya Isuzu imechukua hatua ya kuwaelimisha madereva kuhusiana na njia salama za kuendesha magari kama mbinu mojawapo ya kupunguza ajali za barabarani. Tayari madereva 10 wamepokea mafunzo hayo. Wanasema kwamba kila dereva anahitaji kujua aina ya gari analoendesha ili kujua kwa urahisi wakati linapopatwa na matatizo. Defensive driving tumekuwa tukifanya kwa miaka 10 sasa. Kwa hivyo Kitengela ni mmoja wa
beneficiaries wa hii training. Tumekuwa na wengi sana ambao tumekuwa tukiwasomesha, na sio hapa Kenya peke yake. Tumekuwa tukisomesha hata kule Tanzania, kule Uganda, kule Rwanda na hata Burundi. Barabara tunapatana na mambo mengi, na driver ambaye amejifunza mambo kupitia kwa hiyo elimu ambayo tumepata kutoka East Africa. Hayo mambo yote ambayo tunaona kwa barabara unakuwa mwangalivu. Na ninasema ni asante, ni kwa sababu mandriver ambaye tumekuwa nao na tumejifunza hayo, tumekuwa waangalivu. Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa, mtazamaji, hapo jana alizuru kaunti ya Vihiga baada ya kutimuliwa na wakazi wenye ghadhabu kali Disemba mwaka jana. Mtazamaji, naye katibu mkuu katika wizara ya Sami Itembe ametaja kwamba hatua ya kufungwa kwa vyombo vya habari kama hatua ya usalama si nzuri. Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa amekutana na gavana wa kaunti ya Kakamega Wilberforce Otichilo katika mpango wa uzinduzi wa mradi wa kusambaza maji katika kaunti hiyo. And among the issues we have discussed are issues regarding the water. We have a major water project that he, as the cabinet secretary in charge of water in this country, he spearheaded the formulation of this Belgium-funded project, which is worthy 1.7 billion. Huu ni mojawapo wa miradi mingi inayotarajiwa kufanyika baina ya serikali kuu na kaunti ya Vihiga, ukitarajiwa kufadhiliwa na washikadau mbalimbali. A factory to come to Vihiga County so that the granite we find here can transform into not just the prospects we've been talking about, but prosperity. Ziara ya Eugene Wamalwa ilikuwa tofauti kabisa baada ya kupokelewa vizuri, tofauti na kimbwanga kilichoshuhudiwa mwishoni mwa mwaka jana alipozomewa na wakazi katika hafla ya utamaduni, akiwaomba viongozi wa magharibi mwa nchi kuweka tofauti zao kando. Like the Bible says in the book of Ecclesiastes, everything has its time. There's a season for everything. Now the season for election is over. Let us put aside our differences and work for the people. Kwingineko katika kaunti ya Kakamega, katibu mkuu katika wizara ya habari na mawasiliano Sami Temere ametaja hatua ya serikali kuzima mitambo ya kupeperusha matangazo ya vituo vitatu vya runinga kama hatua ya kiusalama. The TV shutdown was largely driven by security concerns, and sometimes when the security of the country supersedes any other agenda. Alisema hayo katika hafla ya kuzindua mradi wa kusambaza tarakilishi katika shule za upili ili kurahisisha mafunzo na utafiti. Willy Lusige, KTN News. Bodi ya kudhibiti filamu nchini KFCB imeanzisha uchunguzi katika magari ya umma yanayocheza kanda chafu. Afisa mkuu mtendaji wa bodi hiyo Ezekiel Mtua amesema kuwa visa vya kanda chafu kuchezwa kwenye magari ya umma vinaongezeka kila kuchao. Mtua anadai kwamba bodi yake imepokea malalamishi mengi kutoka kwa umma kuhusiana na vitendo hivyo. Pia anasema magari yanayocheza muziki kwa sauti ya juu yatakuwa taabani wakati mchakato mzima utakapoanza. Ni sheria ya bodi hiyo kwamba kila aina ya video ya muziki inayochezwa kwenye magari ya umma ipite kwenye bodi hiyo kabla ya kuchezwa. That are playing or displaying this kind of content or intend to exhibit the same to acquire licenses from the board in our offices across the country before carrying out such exhibition. The cost of the license is 2,000 shillings per year or annually. The board will provide classification guidelines to the applicants and will help them in the implementation once they acquire the requisite licenses. The licenses can be obtained from the Kenya Film Classification Board offices across the country. Si gari yenye ina screen na ina radio hatuna shughuli nayo sisi. Ni ile tu imemount hiyo. Ilikuwa yari yako kumount, lakini ukisha mount, the regulation is our responsibility. Mtazamaji, je, wewe ni jasiri kiasi cha kueneza upendo wako kwa mnyama kama mamba? Katika kaunti ya Baringo, jamaa mmoja ameziteka nyoyo za wengi baada ya kubuni mbinu za kila aina kuwalisha mamba, hii ikiwa ndio njia pekee ya kitega uchumi kwake. Mwanahabari wetu Cecilia Wakesho anatudondolea taarifa hiyo. Suzi. Hey, harakisha zinataka kwenda. Hey.
Hivi ndivyo ilivyoada kwa Moses Emuria kila napotaka kuwapa posho mamba walio kwenye maji haya ya Ziwa Baringo katika ufuo wa kampi ya samaki. Wacha ujinga, harakisha kuja. Dakika chache baadaye mbinu zake zinazalisha matunda huku akitekeleza wajibu ambao ameufahamu fika kwa takriban miaka 15 sasa. Mimi nilikuwa naamka asubuhi nikienda kuchota maji. After kuchota maji nampata nalala pale nje. Kila siku naenda asubuhi jioni nampata tu. Ikafika wakati sasa nikapiga hesabu nikaona hapana. Huyu mamba siwacha hata kwa sababu mimi pia nilikuwa mtegaji wa samaki. Inabidi ile samaki mimi natega. Badala nipeleke yote nyumbani, afadhali samaki zingine nimpatie nimgawie. Idadi kubwa ya wakazi hapa huishi kwa hofu ya kushambuliwa na mamba, lakini sio kwa baba huyu wa watoto wawili. Kongo. Ambaye sasa amewapa majina tofauti kulingana na tabia zao. Mamba wachanga zaidi amewapa majina ya watoto wake. Kuna Kongo, kuna Mariana, iko Susi. Sasa hao ndio mademi yake sasa. Iko mpaka Jagu hapa. Kando na kuvutia watalii wanaompa pato la kila siku, Moses mwenye umri wa miaka 25, hatua hii imechangia katika kupunguza makali ya mamba hawa waliotia fora kwa kushambulia wakazi na hata kula wanyama wao. Inakisiwa kwa miaka 5 iliyopita visa hivyo vimepungua. Furangu tu ni ya kishiba. Kwa siku nzuri Moses huunda hadi shilingi 5,000. Watalii wa humu nchini wakitozwa shilingi 500 na wale wa kimataifa kutozwa shilingi 1,500. Kuna wakati sasa KWS karibu walikuwa wameniletea shida hapa kidogo. Ikafika kuna mahali penye tuliongea na sasa mimi mwenyewe. Ndio maana hata nikapata hiyo barua yao. Mahali tulielewana sasa ni wakati hao wenyewe walishindwa kushika mamba. Walikuwa wanakuja kuchukua mamba fulani wapeleke Musiam. Sasa ile harakati hao walishindwa, ikabidi wanitafute. Sisi wa kesho. KTN News. Haya, mapenzi kwa mamba kule kwetu maeneo ya Lamu na Tana River tunaita mamba ngwena. Kiswahili mufti hicho. Katika mirindimo tunaangazia sehemu ya uapisho tata wa Raila Odinga. Mtazamaji, msimamo wa naibu rais William Ruto kuhusu upinzani pamoja na hoja ya katibu mkuu wa KOTU Francis Satoli kuwataka wanasiasa waweze ama wa kiusalama waweze kuangalia silaha kuwa ngangari ama kuimarisha silaha kuwa ngangari. Mkuu wa kitengo Paul Nabiswa anaarifu. Mirindimo inaanzia katika bustani ya Uhuru ambako kulikuwa na mbwembwe za kumwapisha Raila Odinga kuwa rais wa wananchi, jinsi wafuasi wa NASA wanavyomtambua. Mapema wafuasi wa NASA walijihami kwa ala mbalimbali. Mawe ni ya nini kwa kichwa? Mawe ni usito ya baba. Majina yangu inaitwa David Wekesa Ombo. Kutoka Western Naitiri Sublocation. Na wakati ukafika, Raila akachukua hatua uwanjani, lakini wenzake wakuu wa NASA wakajitenga naye. Raila Amolo Odinga. Miguna hakujua alikuwa akajichongea kwa kuongoza kiapo kilichotajwa kuwa haramu na serikali. Lakini baada ya Raila kupata kibali, alitaka heshima yake ilindwe. I've come to mourn a friend, Yvonne Malwa. But then Eugene forgot to say something. He forgot to address me as His Excellency. Today, I'm not addressing. My first address is going to come. So I'm not going to talk because it has just been sworn in recently. Na NASA walikuwa wakilalamika kuwa Jubilee inawaonea. Wakataka marehemu Michael Malwa kijana ajue hilo, ila wakatakiwa kuwa wakakamavu. Waambie ndugu yetu wa Malwa kwamba kule Kenya umetoka, viongozi wa upinzani wote wamenyang'anywa security na bunduki zao. Kunyang'anya viongozi bunduki, kwa harass, that is not enough. And I want to ask those leaders,
Mimi najua mko hapa mmenyang'anywa. Be more militant. Be more militant. Be more militant. Lakini Ruto akampasha Wetangula mawili matatu. Na mimi niliwaambia hawa ndugu zangu, najua Moses Wetangula ni rafiki yangu. Na mimi niliwaambia, lakini hawakunisikia. Mimi niliwaambia mmechukua muda mrefu sana kuamua nani kiongozi wenu. Miaka 3 mnazunguka, mnaenda seminar, mnaenda retreat, mnarudi workshop, mnafanya mpaka mkachelewa. Sasa mngeshindana na sisi namna gani? Sisi tulijipanga mapema. Akazidisha wosia wake. Uchaguzi ni ile ya 2022. Na mkikaa vile mnakaa tena, shauri yenu mambo itaharibika tena huko mbele. No. Alafu Miguna akasafirishwa nje na kusababisha maandamano maeneo ya Migori na kwingineko. Sisi tulitoka hapa tukaenda Nairobi tukaapisa baba. Kama anataka sisi wote. Kiswahili kijui sisi lakini nasema. Nasema hiyo Kiswahili hata kama ni baya. Basi kutokana na vurugu zote hizo, hebu tumalize na nyimbo za uzalendo. Paul Nabiswa, Mirindimo. Mtazamaji, inaelekea saa 11 saa za Afrika Mashariki. Naomba tutamatishe hapo taarifa za Mbiu Weekend kwa sasa, lakini akitujalia Mungu tuungane mida ya saa 1 katika taarifa za KTN leo weekend. Endelea kutazama KTN News. Jina langu Lofty Matambo. Shukrani za dhati kwa wote ambao wamefanikisha mpango mzima, wapiga picha, wanasa sauti na wote wakielekezwa na mwelekezi Captain Sevia Uma pamoja na mtayarishi Sara Mwangi na mhariri mkuu wa kitengo Paul Nabiswa. Kwaherini.